So the revolutionary Gen Z movement. Okay, welcome back on my YouTube channel, ladies and gentlemen. Thank you for your great support always. If it is your first time to view my video, this is MIKEANN'S TV, and I'm very happy for your great support always. Today's news is about yesterday Gen Z revolution. We saw that they come up with a new strategic that they will move with it, and we saw they saying that no one can stop them because they are leaderless, and they don't have anyone to follow the order. They can't follow anyone orders because they don't have a leader. So everything that they spoken is towards our president William Ruto. So watch this video and I will come for more reaction. Thank you. So the revolutionary Gen Z movement, RGM, stands in firm solidarity with the people of Kenya following the tragic events of June 25th and Sabasaba. What should have been moments of democratic expression have instead become symbols of state-sponsored violence and repression. Credible reports from the Kenya National Commission on Human Rights and Amnesty International Kenya reveal that the brutal crackdown on peaceful protesters has left over 80 people dead during the recent protests, among them children as young as 12, robbing them of their right to life under Article 26 of the Constitution of Kenya 2010. More than 600 have sustained injuries, and over 1,500 persons, predominantly young people, remain in custody. Many are being held incommunicado, denied access to legal representation, and slapped with trumped-up charges such as terrorism and unlawful assembly. These are not isolated cases. They are systematic acts of repression and reflect a disturbing escalation in police brutality under the current regime. We condemn in the strongest terms the use of excessive force by law enforcement against unarmed civilians. The right to protest is enshrined in Article 37 of the Constitution of Kenya 2010, and no government has the authority to silence its citizens through violence. The arrests, beatings, and killings of protesters, many of them students, unemployed youth, and community organizers, are part of a broader pattern of authoritarianism that has taken root under President William Ruto's administration. We call on young people across the country to remain united, vigilant, and organized in the face of increasing authoritarianism, and rise to demand the resignation of this oppressive government. The promises of youth empowerment, economic reform, and democratic accountability have been betrayed. Instead, we are met with rising taxes, shrinking opportunities, and a police force turned against its own people. The death of our friends and comrades in the hands of police, the deployment of unmarked cars to abduct protesters, and the use of live ammunition in residential areas are just but a few examples of the regime's disregard for human life and dignity. And therefore, the slogans Ruto must go, Muuaji, Mwizi, and all the others are not mere chants. They are the voice of a generation betrayed by broken promises and rising tyranny.
We are also deeply alarmed by the disturbing trend of a few complicit judicial officers imposing excessively punitive and unaffordable bail terms on innocent Kenyans who are maliciously charged. And we saw these at Kahawa law courts. These high bail amounts, clearly designed to punish rather than uphold justice, have resulted in many of our comrades languishing in remand, robbed of their freedom, separated from their families, and unable to contribute to the very economy they are accused of destabilizing. Let it be clear that we see these actions as judicial terrorism in service of state repression. The RGM will begin a systematic process of identifying, publicly naming, and where necessary, peacefully confronting in what we've called kusalimia, these judicial actors who have chosen to weaponize the law against the people instead of protecting them. Justice must not only be done, it must be seen to be done. We demand immediate and unconditional release of all those arrested for exercising their constitutional rights. We also demand independent investigations into the killings and injuries sustained during the protests Sabasaba and June 25th. And we demand full accountability for those responsible, including senior officials who authorized the use of lethal force. We want to make it unequivocally clear that we do not answer to any so-called opposition parties. The Revolutionary Gen Z Movement, RGM, is not a political tool, and we reject the pretense of some leaders who believe they can dissuade the Gen Zs from demonstrating. We are not the youth wing of any political party. We do not answer to any opposition leader. Our loyalty is to the people of Kenya, especially the youth who are on the front lines, risking their lives for a better country. Our movement is driven by lived realities of young Kenyans, not by political calculations. We reject attempts by the ODM leader, the Honorable Raila Odinga, and others to pacify our movement through hollow calls for dialogue. Our demands are clear, urgent, and non-negotiable. They do not require negotiation. They require action. We also wish to alert the public to the government's alarming efforts to sponsor youth militia under the banner Youth for Ruto 2027, YR27. This group, launched on June 25th, bears disturbing similarities to the infamous YK92 that terrorized Kenyans in the early 1990s. These state-backed goons have no place in a democratic society and will not be tolerated. Their mission is to infiltrate the movement, disrupt and intimidate legitimate youth-led movements, and we will resist them with every tool of peaceful protest and civic action available to us. If the government fails to respond to our calls for justice and accountability, we shall continue to organize peaceful but powerful resistance. We shall amplify the voices of the marginalized, and we shall sustain the nationwide protests throughout the year, despite intimidation, arrests, and killings. We remain undeterred. We reaffirm our unshakable commitment to defending the dignity and rights of all Kenyans. Finally, we mourn the lives lost. We honor the wounded.
and we reaffirm our commitment to justice, dignity, and the power of the people. The movement is here to stay. We are not afraid. We are not backing down. We are not for sale. Aluta continua. So I'll welcome my... Okay, thank you for staying on MIKEANN'S TV. If it is your first time to view my video, this is MIKEANN'S TV, and welcome back to see what happens, and may God bless you so much. Nafikiri umeona jinsi Revolution Gen Z Movement RGM jinsi wamezungumza na jinsi wamejipanga. Wanasema ya kwamba hawatazungumza na mtu yoyote, ama hawapo tayari kuzungumza na mtu yoyote ama mrengo wowote ule. Kwa maana mbona waseme hivyo? Kwa sababu Prime Minister Raila Amolo Odinga alikuwa amesema ya kwamba anahitaji mazungumzo ya dharura baina ya viongozi na wananchi, na vile vile makanisa ama watu wenye dhehebu kama pastors and everyone said that is a high time to come up together and to have a dialogue. But we saw that the Gen Z movement wamekataa na wamesema ya kwamba lazima justice ifanyike kwa wale watu wote ambao waliuliwa, mahususi wale ambao waliuliwa kwa ajili ya kwa siku ile ya maandamano, na wengine wakiwa wametekwa nyara pasipo na hatia yoyote ile. So na wanasema ya kwamba wanakuja na mbinu mpya ambayo itawasaidia ili kuanzisha vuguvugu la vijana. Kwa maana tunaona kwamba hichi kikundi cha vijana, wengi wanasema kwamba ni kikundi ambacho kinapewa ufadhili na upinzani, chama cha upinzani ama upinzani kwenye taifa letu la Kenya. Lakini tumeona ya kwamba hata wameshona sare ambazo zinaashiria kwamba they were in one team, na wanazungumzia kitu kimoja tu, ambacho mimi natazamia ya kwamba imefika kwamba hichi kikundi kinaenda kuwa ni kikundi ambacho ni independent, naweza sema hivyo, na ni kikundi ambacho kitakuwa kikundi cha kujitegemea. Kwa maana wamezungumza na wakasema kwamba malengo yao na mtazamio wao ama matakwa yao kwa siku zijazo ni kwamba wawe na usemi mmoja, na chochote ambacho wataamua kama kikundi cha vijana na kisikizwe, na watatembea unyo kwa pamoja. So mtazamaji mpendwa, hiyo habari ambayo wameizungumzia imeenda moja kwa moja kwa president wetu ambaye ni William Samoei Ruto, na wanasema ya kwamba alipokuja kwenye kampeni ili achaguliwe awe kiongozi wa taifa, nyakati zile za kampeni alikuja akiwa anazungumzia vitu ambavyo angeweza kuvitekeleza. Kwa hakika angelikuwa president ambaye ni mzuri mno, kwa maana alikuwa na malengo mazuri na alikuwa na ndoto nzuri kuhusu vijana. Lakini machozi yao, kwa hakika naweza sema ya kwamba chozi ni silaha hafifu kwa mtu aliye na mtitu wa bunduki, kwa maana machozi yao ambao walilia hayajasikizwa na hakuna jambo lolote ambalo limefanyika, kwa maana vitu vyote ambavyo vilizungumziwa havijatimia. Na ndiposa wanasema ya kwamba our president William Samoei Ruto ni president wa kutenga tu. Anapofika mahali fulani yeye anatenga na kisha anaenda, anapofika mahali fulani ni yeye anatenga. Na ndipo tuliona hata Kericho kwamba alikuwa ameenda kutenga, lakini vijana pale walikataa katakata, hawakumpa nafasi hata sekunde moja ili akaweze kusema yale aliyokuwa nayo moyoni. Kwa maana kwa hakika vijana, hichi kikundi cha Revolution Gen Z Movement RGM is a big team and is a big group, and we know all of us that this is the team that it has
that unity, peace and love, because they work together, they do things together, and if they say that we will go in this route, they always go. That's why unaona kwamba wanapoandaa mpangilio wao wa maandamano, si kwamba Nairobi tu ambayo tunaona maandamano yanafanyika. Maandamano yanafanyika maeneo tofauti tofauti nchini Kenya, ambapo yametia tumbo joto samani kwenye uongozi wa kitaifa na uongozi wa President William Samoei Ruto, ambaye hajui ni kipi hasa kitafanyika na ni kipi ambacho kitaenda kutendeka wakati ule wa upigaji wa kura mwaka 2027. Na walisema ya kwamba wapo tayari ili kuhakikisha ya kwamba wameona president ameenda muhula mmoja ama term moja, na wakasema ya kwamba wao hawana kiongozi yoyote na hawasimamii kwa mrengo fulani, niseme serikali ama upinzani, na wao wamejitokeza hivi ili kupigania haki ya kizazi kijacho, kwa maana wanaandaa taifa la kesho bali si la leo. Na ndiposa wanasema hata kama ni kufa wacha wakakufe, ila hawatakufa wote, kwa sababu wanapigania haki ya mnyonge, haki ya yule mtu ambaye yupo chini. Na kwa sababu tuliona kwenye kampeni zake alisema ya kwamba atainua mama mboga, atainua bodaboda na atainua yule mwenye biashara ya chini zaidi, lakini tunaona kwamba mambo yalienda kinaya na kinyume na matarajio, kwa maana badala ya kumuinua anamdunisha chini zaidi kwa kupandisha vitu na kuweka ushuru ukawa juu. So mtazamaji mpendwa, je, wewe unaona ni kipi hasa kinaweza fanyika na hichi kikundi cha Gen Z? Ni kipi hasa hichi chama, je, kisajiliwe na kiwe chama ambacho ni chama cha mojawapo ya vyama katika taifa letu la Kenya, ama hichi chama cha vijana ambacho kinajiita RGM ni chama ambacho kitupiliwe mbali? Kwa maana ninapotazama naona kwamba kimekuja kwa kasi mno na kimekuja kwa fujo. So mtazamaji mpendwa, you can give me what do you think in your comment section. So comment anything that you think it can help our country, because I always say that we don't have anywhere to go. This is our home, this is our country. Tukiharibu hapa tumeharibu nyumbani. Peace, love and unity, those three things is the pillar of the country. Thank you for being my watchers and viewers. May God bless you so much. Remember one thing: to subscribe, to like and to share. Thank you. May God bless you.